La voz de la abogada al teléfono. Dio que había heredado una propiedad en Montana. Pero cuando llegó a la dirección, lo único que encontró fue un montículo cubierto de nieve, que parecía sacado de un cuento de hadas. Hasta que abrió la puerta helada, y descubrió lo que había estado oculto bajo el hielo durante 30 años. Un secreto tan valioso, y tan imposible, que haría que el hombre que la abandonó se arrepintiera. Amargamente, y la transformaría de una madre soltera, traicionada y destrozada, en alguien a quien nunca más se volvería a pasar por alto. Antes de sumergirnos en la historia, asegurad de suscribir, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti que te dejará boquiabierto. Las luces fluorescentes del restaurante abierto, las 24 horas zumbaban sobre su cabeza mientras Maya limpiaba la barra por lo que parecía ser la milésima vez en ese turno. Eran las 2 o'clock de la madrugada de un martes, y la multitud nocturna finalmente se había reducido a un solo camionero, que tomaba su tercera taza de café en la mesa de la esquina. Le dolían los pies con las zapatillas baratas que había comprado en la tienda de descuento 3 semanas atrás. Las que se suponía que durarían 6 meses, pero que ya se estaban rompiendo por las costras, después de solo 21 días de uso constante. Tenía 32 años, pero cuando vio su reflejo en el dispensador de cerveletas cremado, parecía tener más bien 45. Las olleras colgaban bajo esos ojos verdes como mortones que no desaparecen. Y su cabello rubio mil estaba recogido en una coleta tan apretada que le daba dolor de cabeza. Pero era mejor que tenerlo cayéndosele sobre la cara mientras trabajaba. Mejor que parecer poco profesional en cualquiera de sus 3 trabajos. Había aprendido esa lección por las malas durante su turno de tarde en el centro de atención telefónica. Luego en su turno de noche en la tienda de comestibles, y ahora en este turno de madrugada, que la mantenía en pie hasta las 6 o'clock de la mañana. 3 trabajos, 7 días a la semana, 84 horas si tenía la suerte de conseguir turnos completos. Y le faltaban $600 para pagar el alquiler. Tu teléfono vibró en el bolsillo de tu delantal, y tu corazón se detuvo por un momento. Y esa familiar sensación de pánico se había convertido en tu compañera constante. Lo sacaste con cuidado, temiendo lo que pudieras ver. Otro aviso de ponlo atrasado. Otro mensaje amenazante de un cobrador de dudas. Otro correo electrónico del abogado de tu ex marido con más exigencias, más formas de rematar la fina. Pero no era nada de eso. Era un mensaje de texto de su vecina Deb, la profesora jubilada de 68 años, que cuidaba de su hija Harper cuando los turnos de Maya coincidían. Lo que ocurría casi siempre últimamente. Harper está dormida. Le he hecho macarrones con queso para hacer. No se te ocurra intentar pagarme. Y esa niña es una bendición. Y te estás haciendo todo lo que puedes. Vuelve a casa sana y salva. A Maya le ardían los ojos, no por el cansancio, aunque también, sino por la amabilidad del mensaje. Deb había sido la única constante en sus vidas desde que el marido de Maya, el hombre en quien había confiado todo, se marcara hacía 8 meses y 3 días. No es que ella levara la cuenta, excepto que si la levaba. Contaba cada día, cada hora, a veces tratando de entender cómo su vida se había desmoronado por completo. Él se había lavado más que solo su ropa y su camioneta cuando se marcó. Había vaciado su cuenta de ahorros, $3,200,
que había estado acumulando durante 5 años. Había agotado las tarjetas de crédito en nombre de ella, $17,000 en gastos de los que ella no sabía nada. Había dejado de pagar la hipoteca de su casa sin decírselo. Y cuando ella se enteró, le llevaban 4 meses de retraso, y se enfrentaban a una ejecución hipotecaria. Y luego, por si fuera poco, él había solicitado el divorcio, y le exigía que le pagara una pensión alimenticia porque, segnal, ella era la principal fuente de ingresos. El abogado lo había calificado de infidelidad financiera, una traición tan profunda como cualquier aventura amorosa. Maya lo llamó exactamente por lo que era: robo, crueldad, y la destrucción sistemática de todo por lo que había trabajado. Te envió un emoji de corazón, lo único que pudo hacer sin derrumbarse en medio del restaurante, y guardó el teléfono. El camionero pidió la cuenta con un gesto. Ella esbozó una sonrisa forzada mientras se la lavaba, con los pies gritando con cada paso. El total era de $947. Dejó $12 sobre la mesa, lo que significaba una propina de $253. Se lo guardó sin decir nada. Lo accedió a la cuenta mental de lo que había ganado esa noche, y se dio la vuelta para empezar a cerrar. La puerta sonó y ella levantó la vista, dispuesta a decir a quien quiera, fuera que la cocina estaba cerrada, y que solo podía ofrecer el café. Paró el hombre que entró, no buscaba huevos en la tarde, en un lugar donde sentarse, y relajarse después de un largo viaje. Llevaba un abrigo de lana, oscuro que parecía caro. Llevaba un maletín de cuero, que probablemente costaba más que su coche, y tenía un aspecto pulido que parecía completamente fuera de lugar en este restaurante de carretera. A las afueras de Denver, a las 2:15 de la madrugada. Cuidadosa, como si hubiera ensayado la pregunta, Maya se puso inmediatamente en guardia. Los notificadores judiciales no solían venir a las 2 o'clock de la madrugada, pero ella había aprendido que los cobradores de dudas y los abogados no tenían sentido del momento oportuno. Depende de quién lo pregunte. Me llamo Richard Caldwell. Soy abogado de Caldwell and Associates, en Billings, Montana. Metió la mano en el abrigo y sacó una tarjeta de visita, deslizándola por la barra con 2 dedos como si estuviera repartiendo cartas. Llevo 3 semanas intentando localizarte. Tu teléfono está desconectado. Sí, bueno, las facturas de teléfono son un lujo en este momento. Dio Maya, apretando la mandíbula. Había tenido que elegir entre mantener el servicio de telefonía móvil y mantener la electricidad en su apartamento. La electricidad había ganado. ¿Qué quieres? Vengo por una herencia. Maya casi se echó a reír. El sonido habría sido amargo, duro, completamente inapropiado. Te has equivocado de persona. Nadie en mi familia tiene nada que valga la pena heredar. Somos el tipo de personas que heredan dudas y mala suerte, no propiedades. Tu tía abuela, Eleanor Hartwick, falleció hace 4 meses, a finales de noviembre. El nombre despertó algo lejano en la memoria de Maya, como un sueño que casi había olvidado. Eleanor la había visto quizá 2 veces cuando era niña. Una vez en una reunión familiar, cuando Maya tenía 6 o 7 años, y otra en el funeral de su abuela, cuando Maya tenía 12. Una mujer extraña y calada, que vivía en algún lugar remoto, y enviaba tarjetas de Navidad sin remitente, solo con el Matacelos de Montana. La madre de Maya siempre había hablado de ella
con una mezcla de respeto y inquietud, como si Eleanor fuera alguien que existía ligeramente al margen del mundo normal. Alguien que había elegido el aislamiento en lugar de la conexión por razones que nadie entendía del todo. Apenas la conoce. Dio mía lentamente. Creo que la vi dos veces en toda mi vida. ¿Por qué me dejaría algo? No puedo hablar de sus motivaciones. Dio Richard, segundo un grueso sobre de Manila de su maletín. Pero según su testamento, que fue presentado hace 23 años y nunca modificado, es la única beneficiaria de su patrimonio. Te deja una propiedad en Red Lodge, Montana, 23 acres y una residencia. La herencia ha estado en proceso de sucesión durante los últimos 4 meses, pero todo quedó finalizado el viernes pasado. Tengo aquí la escritura, junto con los leves y las indicaciones para ligar la propiedad. Maya miró el sobre, como si fuera a explotar, como si fuera otra trampa, otra traición a punto de ocurrir. ¿Cuál es el truco? Siempre hay un truco. ¿Hay impuestos atrasados? ¿Embargos? ¿Se requiere una limpieza ambiental? ¿Qué es lo que realmente estoy heredando? La expresión de Richard no cambió, pero algo en sus ojos se suavizó ligeramente. No hay trampa, señorita Thornton. La propiedad es tuya, libre de cargas. No hay hipotecas, en hay embargos, en hay problemas medioambientales que yo sepa. Hay impuestos sobre la propiedad, por supuesto, pero están al día hasta finales de año. Después tendrás que mantenerlos, pero la cantidad es mínima para esa zona, unos $800 al año. $800? Maya ganaba eso en una semana, si tenía suerte, y los 3 trabajos le daban jornada completa. Pero las palabras que se le quedaron grabadas en la mente, que resonaban en su cerebro agotado como un salvavidas, eran libre de cargas. Sin hipoteca, sin alquiler, sin un casero que amenazara con desalojarla. ¿Qué tipo de residencia? Preguntó con cautela, tratando de que la esperanza no se reflejara en su voz. La esperanza era peligrosa. La esperanza conduce a la decepción. Richard dudó y, por primera vez, su máscara profesional se resquebraya ligeramente. No es convencional. Los lugarelos llaman la casa hobbit. Está parcialmente construida en una ladera. Muy aislada. Tu tía abuela era una especie de reclusa en sus últimos años. Ser sincero contigo, señorita Thornton. Ha estado vecha desde su muerte hace 4 meses. No he visto personalmente el interior, pero por la evaluación exterior que hicimos para la sucesión, parece que necesita reformas. ¿Cuántas reformas? No puedo decirlo con certeza. ¿Cuántas reformas? Insistió Maya. Estamos hablando de pintura nueva, o de que el techo se ha derrumbado, o hay moho negro por todas partes. La estructura en sí parece sólida. Según tengo entendido, se construyó en la ladera, a principios de la década de 1950. Por lo tanto, tiene más de 70 años, pero tu tía abuela la mantuvo hasta su muerte a los 93 años. Creo que es habitable, solo que está antiquada y necesita una reforma. La propiedad ha estado cerrada desde su fallecimiento. Tengo las leves, pero no he ido a verla personalmente. Está bastante alejada, a unos 45 minutos de Red Lodge. Arriba, en las montañas, la mente mía se aceleró. La remota montana, las montañas. Una casa, aunque estuviera en mal estado, aunque estuviera construida en la ladera de una colina, como sacada de un cuento,
era más de lo que tenía ahora. Lavaba 3 meses de retraso, en el pago del alquiler del pequeño apartamento de 2 habitaciones, Hugh comparsa con Harper. El propietario ya había colocado un aviso de desahucio en su puerta hacía 2 semanas. La fecha del juicio era dentro de 9 días. Después de eso, se quedarían en la calle. Dormía 4 horas por noche, cuando tenía suerte, 3 cuando no la tenía. Y gastaba cada $1 en mantener un techo sobre la cabeza de Harper, y comida en la mesa. Había vendido todo lo de valor que tenían. Primero había sido su anillo de boda, fundido para obtener el oro, porque nadie quería un anillo de boda usado de un matrimonio fracasado. Luego, el collar de su abuela, la única joya que heredado. Después, los muebles para bebés. De Harper, que habían estado guardando para un futuro lejano y imposible en él, que quizá tuviera otro hijo. Todo había desaparecido poco a poco para pagar la comida, la electricidad y la medicación que Harper necesitaba para su asma. ¿Puedo venderlo? Preguntó Maya, odiando lo desesperada que sonaba, pero demasiado cansada para que le importara. Si lo heredo, puedo venderlo inmediatamente. Puedes hacer lo que quieras con él. Es tuyo, libre de cargas. Sin embargo, debo mencionar que el mercado de propiedades remotas en las montañas de esa zona es limitado. Puede que te lleve tiempo encontrar un comprador, y que el precio no sea el que esperas. Propiedades como esa, poco comunes y en lugares aislados, requieren un tipo de comprador muy específico. Maya sintió que sus esperanzas se desvanecían un poco, pero siguió adelante. ¿Cuánto vale? ¿Una cifra aproximada? Richard cambió de postura. Con 23 acres y las estructuras, suponiendo que todo esté en buenas condiciones, probablemente entre $75,000 y $125,000, pero es una estimación muy aproximada. Habría que hacer una valoración adecuada, $75,000. Incluso en el extremo inferior, eso era suficiente para pagar sus dudas. Conseguir un apartamento, tal vez incluso tener un solo trabajo en lugar de 3. Era suficiente para a Harper una infancia en la que su madre no tuviera que trabajar todas las horas del día. Era suficiente para respirar. Lo aceptar, dijo Maya, sin poder evitar que las palabras salieran de su boca antes de pensarlo 2 veces. Richard asintió y deslizó el sobre por el mostrador. La escritura, las leves y las instrucciones están aquí dentro. También hay una carta de tía abuela. Dejo instrucciones específicas de que te le entregaran personalmente. Que no te la enviaran por correo en ese, la dejaran a nadie más. Quería asegurarse de que la recibieras directamente. Maya cogió el sobre y notó su peso. Era más pesado de lo que esperaba. Dentro había un futuro que no podía ver, que no podía imaginar. Pero, por primera vez en 8 meses y 3 días, no se sentía como si se estuviera ahogando. Sentía que tal vez, contra todo pronóstico, había una salida. ¿Hay algo más que deba saber? Preguntó. Richard volvió a dudar, y esta vez la duda duró más tiempo. Señorita Thornton, voy a hablar extraoficialmente por un momento. Tu tía abuela era una mujer poco común. La propiedad es poco común. La ciudad de Red Lodge es pequeña, y la gente allí tiene buena memoria. Si decides mudarte allí, es posible que la gente tenga opinions sobre tu tía abuela y su propiedad. Te sugiero que mantengas la mente abierta
Why no tomes ninguna decision. Precipitada hasta que hayas visto el lugar, y comprendido de que se trata. ¿Es eso lo que los abogados llaman esta embrullada, o algo así? ¿Es la forma que tiene un abogado de decir que tu tía abuela valoraba su privacidad, la protegía ferozmente, y no todo el mundo lo entendía, en I lo aprovechaba? Solo preparé para las preguntas, para la curiosidad, posiblemente para gente que podría haber estado buscando una oportunidad para acceder a ese pretenden durante mucho tiempo. Un escalofrío recorrió la espalda de Maya, pero lo apartó de su mente. Estaba demasiado cansada para advertencias misteriosas. Tomari nota. Gracias por localizarme. Richard Asuncio dejó un billete de $20 en la barra por el café que no había pedido, y se marcó sin decir nada más. Maya se quedó allí, en la cafetería vacía, sosteniendo el sabre y escuchando los latidos de su corazón en el pecho. Terminó su turno aturdida, limpió las mesas y barrió el suelo de forma automática, mientras su mente daba vueltas a las posibilidades y los temores. A las 6 o'clock de la mañana, cuando llegó el turno de día, fichó la salida y condujo a casa por aquellos que empezaban a despertar. El sol salía, pintando el cielo de tonos rosados y dorados que ella apenas notó. Deb la esperaba en la entrada del edificio de apartamentos con 2 tazas de café. Parece que hayas visto un fantasma. Dio cuando Maya salió del coche. He heredado una casa. Dio Maya, y las palabras le sonaron absurdas, incluso mientras las pronunciaba. En Montana, de una tía abuela a la que apenas conoce. Deb levantó las cejas. Vaya, no es lo que esperaba que dijeras. Pense que quizá te habían despedido, o que tu ex había hecho alguna nueva tontería. No sé tu hacer. Admitió Maya, diciéndose caer en el escalón junto a su amiga. No sé nada de la casa, salvo que es extraña, y está en un lugar remoto, y que es Maya. No tengo dinero para ligar hasta allí. No tengo dinero para mudarme. No tengo dinero para nada. ¿Cuánto dinero necesitas para la gasolina, para ligar a Montana? Maya sacó su teléfono y lo comprobó. Red Lodge, Montana. Son unos 1450 kilómetros. Mi coche consume unos 98 litros cada 100 kilómetros. Eso son unos 150 litros de gasolina. El precio actual, quizá $160, más comida, más o menos una noche en un motel. Y yo tengo $300. Deb dio, es tuyo. No puedo aceptar tu dinero. Si que puedes. Porque esto es lo que veo. Te estás matando, trabajando en 3 empleos, y sigues ahogando. Tienes una orden de desahucio en tu puerta, y una cita en el juzgado dentro de 9 días. Puedes quedar de aquí, y librar una batalla que no puedes ganar. O puedes arriesgar a probar algo diferente. Quizá sea un desastre. Quizá la cosa se esté cayendo. Pero quizá no. Quizá sea nuevo comienzo. A Maya le ardían los ojos por las lágrimas. Estaba demasiado cansada para contenerse. Why si llegó allí? Why no es nada? Why si uso todo lo que me queda para conducir hasta Montana? Why la cosa no veo? Nada, why no puedo venderla? Why me quedo sin nada? Entonces seguirás sin tener nada. Que es lo que tienes ahora? Dio Deb con delicadeza. Pero al menos lo habrás intentado. Al menos le habrás dado a Harper la oportunidad de tener algo mejor. Esa niña se merece una madre que no se mete trabajando. Se merece un hogar, aunque sea uno extraño en Montana.
Maya se seco los hoyos, y miró el sabra cutinia en el regazo. El mi dejo sin nada. Se levo to do, y mi dejo con dudas y vergüenza. Y est peso que no puedo quitarme de encima. Y si no soy lo suficientemente fuerte para empezar de nuevo. Eres lo suficientemente fuerte como para tener tres trabajos, y seguir estando ahí para tu hija con una sonrisa. Eres lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a lo que él te hizo. Sin duda eres lo suficientemente fuerte como para conducir hasta Montana, y ver lo que tu tía abuela te dejó. Deb le puso el café en las manos a Maya. Ve e hacer las maletas. Levate a Harper. Coge mis $300 y ve a ver lo que te espera. 3 días después, Maya y Harper llegaron a Red Lodge, Montana, en su Honda de 15 acres, con $230,000. En sus espaldas, y todas sus pertenencias metidas en bolsas de basura en el asiento trasero. La ciudad era pequeña, de unos 3,000 habitantes. El tipo de lugar donde se conocen, y los recién llegados llamaban la atención inmediatamente. Se encontraba al pie de las montañas Bertooth, rodeada de bosques de pinos y de un silencio tan profundo que Maya había olvidado que existía, si es que alguna vez lo había conocido. Harper pegó la cara a la ventanilla, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Mamá, hay tantos árboles y montañas. Mira que gran son. Los veo, carico. Dio Maya, agarrando con fuerza el volante. Llevaban 2 días conduciendo. Durmiendo en el coche en las áreas de descanso, porque incluso los moteles baratos les resultaban demasiado caros. A Maya le dolían todos los músculos del cuerpo, y sentía los ojos arenosos por el cansancio, pero lo habían conseguido. Eso era algo. Pararon en una gasolinera para repostar y pedir indicaciones. La empleada, una mujer de unos 50 años con ojos amables y piel curdida, miró la dirección que Maya le mostró y levantó las cejas. ¿Vas a la casa de Hartwick?, preguntó. Sí, soy Maya. Lo oí de mi tía abuela Eleanor. La expresión de la mujer cambió a algo que Maya no supo interpretar. Simpatía, preocupación, curiosidad. Soy Carol. Conoce a Eleanor. No muy bien, pero lo suficiente como para saludarla cuando venía al pueblo a comprar provisions. Era una buena mujer, muy reservada. Esa propiedad suya es algo especial. ¿Sabes cómo ligar? Tengo las indicaciones, pero nunca he estado allí. Carol sacó un trozo de papel y dibujó en mapa sencillo. Toma la que el main hacia el este, saliendo del pueblo. Se convertirá en una carretera comarcal después de unos 5 kilómetros. Sig por ella durante otros 20 minutos. Verás. Un camino de tierra a tu izquierda, marcado por un gran pino con el tronco partido. No tin perdida. Eso te llevará hasta la propiedad. Sin embargo, el camino es accidentado, muy accidentado. Tu coche podría tener dificultades. Nos las arreglaremos. Dio Maya, aunque su confianza era escasa. Carol le entregó el mapa, y añadió en voz baja, es posible que venga gente a hacer preguntas. Eleanor mantuvo el lugar cerrado a cal, y cantó durante décadas. Mucha gente siente curiosidad por saber que hay allí. No le debes ninguna explicación a nadie. ¿Me entiendes? Ahora es tu propiedad. Es asunto tuyo. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntó Maya, cinchando de nuevo un escalofrío recorriendo su espalda. Sobre todo por curiosidad. Es un pueblo pequeño. No pasa gran cosa.
Una mujer misteriosa que vive sola en las montañas. Eso de pai a rumores. No digas que te molest. Pero a mí así la molestaba. La molestaban las advertencias, la forma en que la gente la miraba cuando mencionaba la propiedad, la creciente sensación de que había heredado algo más que un terreno o una casa extraña. Las indicaciones que Caral les había dado les llevaron fuera del pueblo por una carretera sinuosa que subía sin César hacia las montañas. Los árboles se hacían más densos, el aire más frío. La nieve se aferraba a las zonas sombreras, a pesar de ser principios de abril, y los trozos de hielo hacían que la carretera fuera traicionera. El coche de Maya gemía mientras subían, con el motor forzado. ¿Ya casi hemos llegado? Preguntó Harper por tercera vez. Creo que sí, carico. Menten los ojos abiertos, percibís un árbol con el tronco partido. Lo encontraron 15 minutos más tarde, tal y como Carol lo había descrito. El camino de tierra que se desviaba era poco más que una pista, línea de baches y rocas. El coche de Maya daba sacudidas y rezaba mientras subían, con las ramas rozando los laterales. Harper se agarró al asiento, con los ojos muy abiertos. Entonces los árboles se abrieron, y Maya detuvo el coche tan bruscamente que Harper se inclinó hacia delante contra el cinturón de seguridad. ¡Guau! Exclamó Harper. Ante alas, construida directamente en la ladera de una colina cubierta de hierba, se encontraba la estructura más extraña que Maya había visto jamás. No era tanto una casa, como una parte del propio paisaje, como si la montaña hubiera desarrollado una puerta y ventanas. La parte delantera estaba hecha de madera desgastada y piedra oscura, con una puerta redonda de madera pintada de verde oscuro, que parece sacada de un cuento. Dos pequeñas ventanas redondas flanqueaban la puerta, ambas cubiertas de suciedad y gruesas telas de arana. El techo no era realmente un techo, sino la propia ladera, cubierta de tierra, hierba silvestre y pequeñas flores silvestres que empezaban a florecer. La nieve se aferraba a las zonas sombreras, y enormes carambanos colgaban de los aleros de madera, como colmillos cristalinos. Parecía abandonada. Parecía imposible. Parecía algo que no debería existir en el mundo real, como si perteneciera a un cuento de hadas o a una novela de fantasía. Es una casa hobbit. Susurró Harper, con voz llena de asombro, como en las películas. Mamá, vamos a vivir en una casa hobbit de verdad. Maya apagó el motor y se quedó allí sentada, con las manos agarradas al volante, mirando fijamente. Era eso. Era lo que había buscado durante 1450 kilómetros. Lo que había apostado todo su futuro. Lo que había dado hechos todo lo familiar. Una casa construida en una ladera en medio de la nada, con puertas y ventanas redondas y un techo de tierra. Parecía una locura. Parecía aislamiento. Parecía el tipo de lugar que alguien elegiría si quisiera desaparecer del mundo por completo. ¿Parece mágico? Dijo Harper en voz baja. Y a pesar de todo, a pesar del agotamiento, el miedo y la incertidumbre, Maya se sintió sonreír. Sí, carico. Realmente lo es. Salieron del coche, con el aliento empenándose en el frío aire de la montaña. Hacía más frío al arriba que en la ciudad, ya que la altitud robaba el calor de días de principios de primavera. Maya se ajustó la fina chaqueta, diciendo tener algo más abrigado, y caminó hacia la puerta con Harper a su lado.
con su pequeña mano agarrada con fuerza al lado de su madre. La puerta redonda era de madera gruesa, talada a mano con intrincados desegos, que se habían desgastado con décadas de clima y tiempo. Las enredaderas crecían alrededor del marco, y el musgo se aferraba a los cimientos de piedra. Parecía que había estado allí desde siempre, como si hubiera crecido de la propia montana, en lugar de haber sido construida por manos humanas. Maya seco la leve que Richard la había dado, una vieja pieza de hierro que parecía pertenecer a un castillo medieval, pesada y ornamentada. La introdujo en la cerradura, situada debajo del pomo redondo de latín. No giraba. Lo intento de nuevo, aplicando más presión, moviéndola. Nada. La cerradura no se abrió. Quizá esté congelada, sugirió Harper, alargando la mano para tocar la puerta. Sus dedos quedaron mojados. Mamá, halló. Maya examinó la cerradura más de cerca, y se dio cuenta de que su hija de 8 años tenía razón. Se había formado hilo dentro del mecanismo, celándolo. Pero no era solo hilo superficial, debido al clima invernal. Este hilo tenía un aspecto extraño, casi cristalino, y crecía desde el interior de la cerradura, como si fuera parte del metal. Miró a su alrededor en busca de algo que la ayudara, y encontró una piedra cerca de los cimientos. Durante los siguientes 15 minutos, picó con cuidado el hilo, tratando de no dañar la cerradura que había debajo. Sus dedos se entumecieron. Sus nudillos se rasparon y sangraron. Pero, poco a poco, el hilo comenzó a agrietarse y a desprenderse en extrañas piezas geométricas que no se direccionan al caer al suelo. Finalmente, escuchaste un clic en lo profundo del mecanismo. Giraste la leve, sentiste resistencia y luego movimiento. La cerradura se abrió con un sonido similar al de cristales rompiéndose. La puerta se abrió con un chirrido, pesada sobre sus bisagras, liberando una ráfaga de aire frío y viciado que olía a tierra y piedra. Y a algo más que Maya no podía identificar. Algo antiguo, algo que había estado salado durante mucho tiempo. El interior estaba oscuro. Las ventanas redondas estaban demasiado sucias para dejar entrar mucha luz. Maya sacó su teléfono y encendió la linterna, barriendo con el haz de luz el espacio que tenía delante. La sala principal era circular, de unos 7 metros y medio de diámetro, con paredes curvas hechas de piedra lisa y tierra compactada. El techo estaba sostenido por vigas de madera oscura, que desaparecían en la ladera de arriba. Una gran chimenea de piedra dominaba la pared del fondo, con su chimenea elevándose y, presumiblemente, ventilando en algún lugar por encima de ellas en la montana. El suelo estaba hecho de piedras de río, lisas dispuestas en intrincados patrones que se extendían en espiral desde el centro de la sala. Los muebles yacían bajo sábanas blancas polvorientas como fantasmas dormidos. Sus formas sugerían un sofá, sillas, una mesa. Las estanterías cubrían las paredes curvas, líneas de libros y objetos que Mia no podía distinguir en la penumbra. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, sin tocar desde hacía meses. Pero lo que llamó la atención de Mia, lo que le cortó la respiración, y le hizo latir con fuerza el corazón, no fue la sala circular, ni la chimenea de piedra, ni los muebles que esperban bajo sus martajes. Fueron las puertas. Había 3 de ellas colocadas en la pared curva, intervalos regulares, cada una hecha de madera oscura y pesada, cada una talada con los mismos intrincados patrones
Q la puerta principal. Para estas puertas no solo estaban cerradas con llave, cubiertas de polvo o abandonadas. Estaban congeladas. No congeladas en el sentido normal. No solo con hilo alrededor de los bordes por el frío invernal que se filtraba. Estas puertas estaban recubiertas de hilo. Un espeso hilo cristalino que parece crecer de la propia madera, cubriendo las superficies con capas de color azul y blanco translúcido. El hilo tenía al menos una pulgada de grosor en algunos lugares, tal vez más, y leía débilmente bajo el haz de las de la linterna de Maya, como si estuviera vivo, como si tuviera un latido. Mamá, susurró Harper, con voz débil y asustada. ¿Por qué hay hilo dentro de la casa? No lo sé, carico. Dio Maya, pero su voz temblaba. Se acercó lentamente a la primera puerta, extendió la mano y toca el hilo. Era sólido, duro como una piedra y tan frío que la quemaba las yemas de los dedos. No era hilo normal. No era agua que se hubiera congelado solo por la temperatura. Era otra cosa. Algo creado deliberadamente. Se dirigió a la segunda puerta. El hilo aquí era en más grueso, más oscuro, casi opaco. No podía ver la madera debajo. La tercera puerta, la más grande de las tres, y situada justo enfrente de la entrada principal, era la peor de todas. El hilo que la cubría tenía casi 5 centímetros de espesor. Una masa sólida de cristal azul blanquecino que cubría no solo la puerta, sino también el marco que la rodeaba y la pared de piedra a ambos lados. Estragos patrones se arremolaban en el hilo, formas geométricas que parecen casi intencionadas, casi como escritas en algún idioma que Maya no conoce. ¿Qué hay detrás? Preguntó Harper, acercándose a su madre. No lo sé. Repitió Maya, pero algo se le encogió en el pecho con la certeza de que fuera lo que Eleanor había encerrado tras esas puertas heladas. Fuera lo que había escondido en el corazón de esa extraña casa en la ladera. Era importante. Era valioso, y era la razón de todas esas advertencias, todas esas miradas curiosas. Todo es misterio. Seco el sabre que Richard le había dado, el que contenía la carta de Eleanor, que Anne no había leído. Ahora, de pie en lugar imposible, con 3 puertas congeladas ante ti, y una haja que necesitaba respuestas que no podía dar. Maya supo que había llegado el momento. Tus manos temblaban mientras abrías el sabre, y desplegabas el grueso papel que había dentro. La carta estaba escrita con una letra elegante, y arruinada en un papel grueso que se había amarillado con el paso del tiempo. Maya la sostuvo bajo las de la linterna de tu teléfono. Y comenzó a leer. Mi querida Maya, si estás leyendo esto, es que finalmente he dejado este mundo, y te has emprendido el viaje para encontrarlo que he dejado atrás. Lamento que nunca nos hayamos conocido mejor. Tu madre y yo teníamos nuestras diferencias, desacuerdos que parecen importantes en ese momento, pero que ahora me parecen absurdos desde la perspectiva de los 93 años que he vivido. Elegí una vida de soledad que no dejaba mucho espacio para la familia, y por eso me arrepiento. Pero he estado observando desde la distancia, tanto como se puede desde estas montañas. Sé lo que has soportado. Sé del hombre que te traicionó, que te lo quitó todo, y te dio sin nada más que dudas y un corazón roto. Lo sé porque alguien me hizo lo mismo hace 72 años, aunque mi historia fue diferente. Yo tenía algo que él decía desesperadamente,
Algo que había pasado ecos reuniendo y protegiendo. Primero intento cuidarmelo con encanto, luego con amenazas, y finalmente robándomelo sin más. Fallo, pero solo porque yo estaba dispuesto a desaparecer por completo. Detrás de las puertas heladas, encontraros lo que he perseguido durante todas estas décadas. Ahora es tuyo. Todo. Cada pieza. Pero debo advertir que hay otros que llevan mucho tiempo buscando esta colección. Vendrán cuando se enteren de que has heredado este lugar. Te ofrecerán dinero que te resultará imposible rechazar. Te amenazarán disfrazándolo de preocupación amistosa. Intentarán seducirte o asustar, para que les dé acceso a lo que hay dentro. No confíes en ellos. No abras esas puertas a nadie más que a ti mismo. El hilo se derretirá cuando estés lista. Sé que esto suena como las divagaciones de una anciana que ha pasado demasiado tiempo sola, pero es la verdad. La casa lo sabe. Protege lo que hay que proteger, hasta que liga la persona adecuada. Ti eres la persona adecuada, Maya. Eres más fuerte de lo que crees, más fuerte de lo que él te hizo creer que eres. Dentro de esas habitaciones, no solo encontrarás objetos de valor, sino también respuestas. Comprenderás por qué viví como lo hice, por qué mantuvo al mundo a distancia durante 70 años. Y espero, querida niña, que lo que encuentres te di lo que me dio en mí, libertad. No solo de la pobreza o las dudas, sino de la creencia de que tu valor está ligado a la opinión que otros tienen de ti. Confía en ti misma, confía en la casa. Y cuando estés preparada, el hilo se dará. Con el amor que debería haber mostrado en vida. Eleanor Hartwick. Maya leo la carta 3 veces, con las manos temblando cada vez más. El hilo se derretirá cuando estés preparada. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía el hilo saber cuando alguien estaba listo para era agua congelada, no un guardián místico? Pero al mirar de nuevo las 3 puertas, la forma en que el hilo parece latir débilmente la luz, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que las palabras de Eleanor no eran una metáfora. Eran instrucciones. Mamá, ¿tú dais la carta? Preguntó Harper. ¿Dais que este lugar es especial? Respondió Maya en voz baja. ¿Y que tenemos que ser pacientes? Y esa noche, acamparon en la sala circular. Maya consiguió encender un fuego en la chimenea de piedra con lina, que encontró apilada en un cobertizo exterior, protegida de las inclemencias del tiempo por una gruesa lona. El fuego prendió fácilmente, como si hubiera estado esperando a que alguien lo encendiera. Y pronto el calor comenzó a llenar el espacio. Comieron burritos de cereals y sopa enlatada calentada al fuego, sus últimas provisiones del viaje. Harper se durmió rápidamente, agotada por los 2 días en el coche, acurrucada bajo las mantas que Maya había sacado de los muebles cubiertos con sábanas. Pero Maya se quedó despierta, mirando las puertas heladas a la luz del fuego. Parecen brillar desde dentro. El hilo captaba y reflejaba las llamas en patrones que cambiaban y se transformaban. Sacó su teléfono y buscó en Google a Eleanor Hartwick. La señal era débil, pero estaba presente, probablemente procedente de una torre de telefonía móvil en Red Lodge. La búsqueda arrolló, sorprendente pocos resultados, una necrológica. Del periódico local, que no daba más details, que su edad y el hecho de que había vivido en la zona durante 70 años, y una mención en un estudio geológico de 1953 sobre los yacimientos minerales de Montana.
En el que se citaba a Eleanor. Hartwick como colaboradora. Nada más. En I read social, en I fotografías, en I entrevistas, en I artículos. Era como si Eleanor se hubiera borrado cuidadosamente del mundo digital. Maya probó diferentes búsquedas, piedras preciosas de Montana, colecciones de minerales raros, mujeres geólogas, década de 1940. Encontró alguna información general, pero nada que se relacionara específicamente con Eleanor, o que explicara que podría haber detrás de esas puertas heladas. Finalmente, agotada, se acostó junto a Harper y cerró los ojos. El sueño llegó. A retazos interrumpido por extraños sueños de hilo, piedra y puertas que conducen a lugares imposibles. Se despertó con la luz del sol entrando por las ventanas redondas. Harper ya se había levantado y estaba explorando la sala principal, levantando con cuidado las sábanas que cubrían los muebles para revelar piezas que parecen hechas a mano y sorprendentemente hermosas. Un sofá con brasas de madera talada, sillas tapizadas con una tela descolorada, pero elegante. Una mesa de comedor hecha de una sola pieza de madera pulida que debía de proceder de un árbol enorme. Mamá, mira, dijo Harper, señalando las estanterías que cubrían las paredes. Hay muchos libros. Maya se levantó y se estiró, con todos los músculos de su cuerpo protestando. Camino hasta la estantería más cercana y sacó al azar un volumen encuadernado en cuero. El título estaba grabado en oro. Minología de las montañas rocosas. Publicado en 1946. Seco otro. Las piedras preciosas de Norteamérica. Otro más. Formaciones geológicas de Montana, Wyoming. Todos los libros de las estanterías trataban sobre geología, minerales, piedras preciosas o la historia minera del oeste americano. Había cientos, quizá miles, cubriendo cada centímetro de espacio disponible en las paredes. A tu tía abuela le gustaban mucho las rocas, observa Harper. Sí, dio Maya en voz baja, mucho. Preparó el desayuno con lo último que les quedaba. Huevos revueltos cocinados al fuego en una sartén de hierro fundido que había encontrado en el rincón de piedra de la cocina. Comieron en silencio, ambos mirando fijamente las puertas heladas. Después del desayuno, Maya decidió volver a intentarlo. Encontró herramientas en el cobertizo exterior, un martillo, varios cinceles, una palanca, todos viejos pero en buen estado. Empezó por la puerta más pequeña, la que estaba a la izquierda de la chimenea. El hilo era más duro de lo que esperaba, casi como piedra. Lo picó con cuidado, sin cuidar la madera que había debajo. Harper observaba y hacía preguntas que Maya no podía responder. ¿Por qué la tía Eleanor congeló las puertas? ¿Qué hay dentro? ¿Cuándo podremos abrirlas? La levo casi toda la mañana, pero finalmente el hilo que redeba la cerradura de la primera puerta comenzó a gritarse y a desprenderse. Los trozos no se dirigieron al caer al suelo, sino que se hicieron agujeros en fragmentos geométricos que parecen más cuarzo que agua congelada. Maya introdujo la lave con manos temblorosas, la giró y oyó un clic que resonó en la sala circular. La puerta se abrió. La habitación que había detrás era pequeña, de unos 3 metros por 3, excavada directamente en la ladera. Pero a diferencia de la polvorienta y abandonada sala principal, este espacio estaba impecable. Una calidad. Las inundaba la estancia desde algún lugar situado arriba, desde un pozo excavado en la montana que Maya no podía ver.
Paro q podia center, y q proporcionaba iluminación natural. Las estanterías cubrían todas las paredes, desde el suelo hasta el techo. Y en esas estanterías había cientos de diarios encuadernados en cuero, cada uno etiquetado con fechas que abarcaban desde 1945 hasta lo que parece ser solo unos meses antes de la muerte de Eleanor. Libros. Dio Harper, Decepcionada. Solo más libros. Pero Maya lo entendió de inmediato. No eran solo libros. Eran la vida de Eleanor, documentada con todo detalle, ano tras ano, pensamiento tras pensamiento. Cogió ano al azar, y lo abrió. La fecha que figuraba en él era el 12 de junio de 1953. La letra era la misma que la de la carta, elegante y cuidada. Hoy ha vuelto, esta vez más insistente. Se es la mar coleccionista. Pero yo lo veo como lo que es, un ladrón con ropa cara. Sabe que tengo la colección completa de zafiros de Montana, la que tard 8 ecos en reunir. Me ofreció $50,000. Que pensó que serían suficientes para que una pobre geóloga vendiera el trabajo de toda su vida. Mi rey en su cara. Estos ejemplares no están en venta. Pertenecen a la tierra, a la historia, a cualquiera que quiera estudiarlos adecuadamente. No a un coleccionista privado que los encierra en una calle fuerte para regadearse con ellos. El pulso de Maya se aceleró. Cogió otro diario. Es de 1947. Hoy he adquirido lo que creo que es el mejor ejemplar de zafiro yogo jamás encontrado. El propietario de la mina quería quedárselo, pero la convencí de que su lugar estaba en una colección adecuada, donde pudiera documentarse y estudiarse. Ahora he catalogado 47 ejemplares únicos, solo de Montana. La colección está creciendo más rápido de lo que esperaba. Empiezo a darme cuenta de que quizá necesito encontrar un lugar más seguro para almacenarla. Mi apartamento en Billings me parece cada vez más vulnerable. Otro diario, 1951. He tomado esa decisión. Construir una casa en las montañas, en un lugar lo suficientemente remoto como para que los visitantes ocasionales no la encuentren. Un lugar donde pueda crear un almacenamiento y una seguridad adecuados. La colección es ahora demasiado valiosa, demasiado importante. Si ciertas personas supieran todo lo que tengo, no se detendrían ante nada para cuidarse con ello. Ya me han robado una vez mi investigación un hombre en quien confiaba. No dejaré que vuelva a suceder. Maya cerró el diario y miró a su alrededor con una nueva comprensión. Eleanor no había sido una reclusa por naturaleza. Había estado protegiendo algo, ocultándolo de las personas que querían quitárselo. Mamá, ¿podemos ver qué hay en las otras habitaciones? Preguntó Harper. Maya asintió lentamente. Sí, carico. Creo que debemos hacerlo. La segunda puerta tardó menos en abrirse. Quizás Maya estaba mejorando en romper el hilo. O quizás, como seguiría la carta de Eleanor, la casa sencha que estaba preparada. En cualquier caso, en una hora había quitado el chirollo y abierto la puerta. Esta habitación era más grande de unos 4 metros y medio cuadrados, y Maya la dejó sin aliento. Estaba montada como un librario de otra época. Las largas mesas de madera sostenían equipos científicos, microscopios que parecen pertenecer a un museo, balanzas de latín para pesar especímenes y herramientas de medición, con pecuegas, graduaciones marcadas en idiomas que Maya no podía leer. Las paredes estaban cubiertas de vitrinas con puertas de cristal, cuyo contenido estaba protegido
tres cruces puertas. Maya se acercó lentamente a la vitrina más cercana, casi temerosa, de lo que encontraría. Limpió el bajo del cristal, y miró dentro, rocas. Docenas y docenas de rocas, cada una cuidadosamente etiquetada y ordenada. Pero no eran rocas normales. Incluso a través del cristal, incluso con la tenue luz que venía de arriba, brillaban con una luz interior que parecía imposible. Algunas eran translúcidas, como cristal de colores. Otras eran opacas, pero captaban la luz de tal manera que las hacía brillar. Su tamaño variaba desde más pequeñas que el pulgar de Harper, hasta tan grandes como el puño de Maya. Encontró el pestillo del armario y lo abrió con cuidado. La ráfaga de aire frío que escapó olía, piedra y tomillo. Sacó el espécimen más cercano y leyó la etiqueta manuscrita que llevaba adherida. Zafiro Yogo de Montana. 53 quilets, azul océano, adquirido en abril de 1948 en el yacimiento de Rock Creek. Claridad. Importancia histórica excepcional. Representa la mejor saturación de color documentada en esta región. Las manos de Maya comenzaron a temblar. Dallaste el zafiro con cuidado, y sacaste otro espécimen. Agua marina de Colorado. 117 quilets. Yacimiento del Monte Antero. Adquirida en junio de 1950. Claridad de calidad musística. Formación cristalina natural intacta. Otro. Granite Estrella de Idaho. 72 quilets. Emerald Creek. Adquirido en marzo de 1952. Fenomeno de Estrella. De Cuatro Rayos. Variation de color extremadamente rara. Maya sintió que las rodillas le falaban. Se sentó con fuerza en el suelo, con el granite en la mano, y trató de procesar lo que estaba viendo. Eleanor no solo había estado coleccionando rocas. Había reunido lo que parece ser una colección completa de piedras preciosas raras de todo el oeste americano. Cada una de ellas documentada, estudiada y conservada. ¡Qué bonito! Dio Harper, asomándose al armario. ¿Puedo coger una? Con mucho cuidado. Susurró Maya. Pasaron la siguiente hora revisando los armarios. Cada uno contenía docenas de especímenes, todos etiquetados. Todos extraordinarios. Zafiros en tonos que Maya no sabía que existían. Granites que brillaban como el fuego. Tapacios del color de la miel y el vino. Tourmalinas en rosa, verde y azul. Y papalos que parecen contener arcoíris enteros en su interior. Y eso era solo el primer armario. Había 12 más alanidos contra las paredes. Maya sacó su teléfono con manos temblorosas y comenzó a tomar fotos. Fotografió etiquetas, especímenes, el equipo, todo. Luego comenzó a buscar en Internet. Valor del Zafiro Yogo de Montana. Piedras preciosas americanas raras. Valor de las colecciones geológicas. Lo que encontró la mareo. Un solo Zafiro Yogo de alta calidad podía valer miles de dólares por quilet. Las aguamarinas del Monte Antero se encontraban entre las mayores del mundo, piezas de museo que rara vez salían al mercado. Los granites Estrella de Idaho eran extraordinariamente raros, especialmente los que mostraban el fenómeno de la estrella, y Eleanor tenía cientos de ellos, tal vez miles. Maya dejó de teléfono y miró a Harper, que estaba examinando cuidadosamente una pieza de turmalina rosa a la luz de arriba, observando cómo brillaba. Carico dio Maya en voz baja. Creo que la tía abuela Eleanor nos ha dado algo muy valioso. Lo que sucederá a continuación lo cambiará todo. Revelará amenazas que Maya nunca vio venir,
y pondrá a prueba si una madre soltera traicionada tiene la fuerza para prodigar una fortuna que personas poderosas han estado buscando durante 70 años. Mantente atento para ver qué sucede a continuación. Si te gusta la historia, dale a mi gusta. Compartela y suscribit para ver más. La tercera puerta era la más grande, y el hilo cubría era el más grueso. Maya trabajó durante 3 horas, pecando con creciente desesperación. Ahora que sabía lo que Eleanor había estado protegiendo, ahora que comprendía el valor de lo que se escondía en esta casa de montana, necesitaba ver que había detrás de esa última puerta. El hilo finalmente cedió cuando la luz de la tarde comenzó a desvanecerse. La puerta no daba a otra pequeña habitación, sino a un túnel que descendía más profundamente en la montaña. Unos escalones de piedra lisa conducen a la oscuridad. Maya cogió una linterna de los suministros que habían traído y comenzó a descender, con Harper siguiéndola de cerca. Su pequeña mano agarrada a la espalda de la chaqueta de Maya. El túnel descendía al menos 9 metros. Quizá más, excavado en roca salada con una precisión impresionante. Al final, se abrió a una cámara que dejó a Maya sin aliento. Era enorme, de al menos 12 metros de ancho y 6 metros de alto, con un techo que había sido alisado y reforzado con vigas de madera. Pero lo que la nava la cámara, fue lo que hizo que a Maya se le detuviera el corazón. Vitrinas, docenas de alas, tal vez 50 o más, todas hechas de vidrio y madera, todas iluminadas por algún tipo de sistema de iluminación que funcionaba a pesar de décadas de desuso. Dentro de esas vitrinas, dispuestas como exposiciones en el mejor museo de historia natural, había piedras preciosas. No solo piedras preciosas, sino la colección de piedras preciosas, la reunión más completa de minerales y gemas americanas raras que Maya había visto o imaginado jamás. Camino por la cámara aturdida, leyendo etiquetas, mirando fijamente los especímenes que parecen demasiado perfectos para ser reales. Un zafiro del tamaño de una cerula, de un azul tan intenso que parece el cielo concentrado. Un enorme cristal de agua marina, cuyo color cambiaba de azul pálido a verde azulado intenso, según el ángulo de la luz. Granitos que, among del rojo intenso, al purpura y al verde. Maya no sabía que los granitos podían ser tapices de color oro imperial. Papalos negros de Nevada, que parecen contener galaxias enteras. Cada espécimen tenía una ficha detallada, que describía dónde se había encontrado, cuándo, en qué circunstancias y qué lo hacía significativo. Eleanor lo había documentado todo con la precisión de una científica y la pasión de alguien que realmente amaba lo que estudiaba. En el centro de la sala había un gran escritorio, y sobre él había un libro, encuadernado en cuero, diferente de los diarios de arriba. Este se titulaba simplemente Inventario de la colección. Maya lo abrió con manos temblorosas. En su interior figuraban todos los especímenes: tamaño, peso, tipo, origen, fecha de adquisición y valor estimado. En 1998, cuando se realizó la última entrada, los valores eran bastante sorprendentes, oscilando entre miles y decenas de miles de dólares por pieza. Pero al final del inventario, en la última página, Eleanor había escrito una última nota: colección total, 347 especímenes primarios, 1,236 especímenes secundarios. Documentación completa, fotografías y estudios geológicos. Valor total estimado en 1998,
$18,400,000. Ajustado por la revalorización, y la rareza en el mercado, el valor actual probablemente supera los 45 millones de dólares. Esta colección representa 37 años de trabajo en 12 estados. Es el estudio más completo de los yacimientos de piedras preciosas estadounidenses en manos privadas. Pertenece a alguien que la protegerá, la estudiará y finalmente la compartirá con el mundo. No a alguien que la guardará bajo leve para obtener beneficios. Maya se sentó con fuerza en la silla de madera detrás del escritorio. 45 millones de dólares. La cifra era tan grande que no parece real. Había estado preocupada por los $600 del alquiler. Los $800 de los impuestos sobre la propiedad, si podría permitirse alimentar a su hija. Y Eleanor le había dado una fortuna más alta de lo imaginable. «Mamá, ¿esto vale mucho dinero?» preguntó Harper, pegando la cara a una de las vitrinas. «Sí, carico», susurró Maya. «Mucho dinero. Más dinero del que puedo entender. ¿Eso significa que podemos quedarnos aquí? ¿No tenemos que volver a ese apartamento?» Los ojos de Maya se llenaron de lágrimas. «Sí, podemos quedarnos. No tenemos que volver nunca. Pasarán el resto de la tarde en la cámara subterránea, Maya fotografiando todo, tomando notas, tratando de asimilar lo que había heredado. No era solo dinero. Aunque la seguridad financiera por sí sola ya cambiaba la vida, era un legado, historia, importancia científica. Eleanor había construido algo extraordinario, algo que merece ser preservado y estudiado. Mientras subían las escaleras de piedra y salían a la sala circular, ahora iluminada por el cálido resplandor del sol del atardecer, a través de las ventanas redondas, Maya sintió que algo cambiaba dentro de ella. Durante 8 meses se había sentido como una víctima, como alguien a quien le habían quitado todo, que era. Incapaz de cambiar sus circunstancias, que se estaba jugando y no podía ligar la superficie. Pero Ali, de pie en la casa de Eleanor, rodeada por las pruebas de la determinación y la brillantes de toda una vida de una mujer, Maya se dio cuenta de que no era impotente. Nunca lo había sido. Había sobrevivido a la traición. Había tenido 3 trabajos para mantener a su hija alimentada y a salvo. Había conducido 900 millas con fe y desesperación para reclamar una herencia de la que no sabía nada. Era más fuerte de lo que creía, y ahora tenía los recursos para demostrarlo. Esa noche, después de que Harper se durmiera, Maya se sentó junto al fuego y empezó a hacer planes. Tendría que asegurar la casa adecuadamente, cambiar las cerraduras, tal vez instalar un sistema de seguridad de alguna manera, a pesar de la ubicación remota. Tendría que hacer tasar, asegurar y proteger adecuadamente la colección. Necesitaría asesoramiento legal sobre cómo gestionar este tipo de activos. Cómo evitar que los impuestos diezmaran su valor y cómo, finalmente, donar o vender piezas de una manera que honrara los deseos de Eleanor. Pero esos eran problemas para mañana. Esa noche simplemente se permitió sentirlo, alivio, esperanza, la posibilidad de un futuro que no implicara trabajar hasta la muerte mientras apenas sobrevivía. Estaba sacando un cuaderno para empezar a notar tareas cuando oíste un ruido fuera. Los faros de un motor abrieron las ventanas redondas. El corazón de Maya se te subió a la garganta. Nadie sabía que estabas aquí. Nadie excepto Richard, el abogado, y Carol,
de la gasolinera. Agarresti tu telefono, pero ahora no había señal. Las montañas la habían tragado. El motor se apagó. Se cerró la puerta de un coche. Unos pasos se acercaron a la puerta. Tres golpes secos resonaron en la habitación circular. Maya se levantó lentamente, con todos sus instintos gritando que había peligro. Se colocó entre la puerta y el lugar donde dormía Harper, con su cuerpo posicionándose automáticamente para protegerla. ¿Quién es? Gritó. Me llamo James Whitmore. Respondió una voz masculina, amable, culta, con un ligero toque de impaciencia. Soy coleccionista de especímenes geológicos. Me enteré a través de contactos mutuos de que la propiedad de Eleanor Hartwick finalmente había pasado a manos de un nuevo propietario. Esperaba que pudiéramos hablar. Todas las alarmas se dispararon en la cabeza de Maya. La carta de Eleanor resonó en su mente. Vendrán. Te ofrecerán dinero. No confíes en ellos. Es demasiado tarde. Respondió Maya. Why no estoy interesada en vender nada. No te pido que vendas nada. Solo quiero hablar contigo. Eleanor y yo mantuvimos correspondencia hace ecos sobre su colección. Tengo información que podría ser útil. Maya no se movió hacia la puerta. Entonces puedes volver mañana durante el día, y llamar primero. Señorita Thornton, creo que quiera escuchar lo que tengo que decir. La colección que reunió Eleanor no es totalmente legalmente suya. Algunos de esos especímenes proceden de reclamaciones en disputa. Hay partes que tienen dudas legítimas sobre la propiedad. Puedo ayudarte a navegar por esa complejidad, pero solo si establecemos una relación de confianza. Maya apretó los puños. Esto era exactamente lo que Eleanor le había advertido. Imanes envueltas en una preocupación amistosa. Afirmaciones de complicaciones legales diseñadas para hacerla dudar, para asustarla, para hacerla vulnerable a la manipulación. Vite, dijo Maya con firmeza. Ahora mismo, o llamaré al sheriff. Aquí arriba no hay cobertura. Dijo James. Y ahora, el tono amistoso tenía un matiz amenazador. Lo he comprobado. Está muy aislado. Este lugar es muy remoto. En las montañas ocurren accidentes. La gente se pierde. Sería terrible que te pasara algo a ti y a tu hija, antes de que tuvieras la oportunidad de seguir adecuadamente una colección tan valiosa. La amenaza era clara. La sangre de Maya se heló, pero no por miedo, sino por rabia. Por la misma furia que la había lavado a soportar 8 meses de traiciones de su exmarido. A traballar hasta el agotamiento, a cada momento en que alguien había intentado hacerla sentir pequeña impotente. Mi hija y yo estamos armadas. Menció Maya. Y yo soy muy buena tiradora. Tienes 10 segundos para volver a tu coche y marcharte, o soltar con mi rifle. 1, 2, 3. Canto en voz alta, clara, sin que su voz temblara a pesar del miedo que recorría sus venas. A las 7, oyo pasos que se alejaban rápidamente. A las 9, el motor del coche rugió al arrancar. A las 10, los faros se perdieron en la oscuridad. Maya se quedó paralizada junto a la puerta durante un largo momento, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Luego se movió rápidamente, empujando los pesados muebles de madera, el sofá y las sillas contra la puerta a modo de barricada. Comprobó que Harper seguía durmiendo, sin que la confrontación la hubiera molestado en absoluto.
Cogio la palanca de su pila de herramientas, y se sentó con la espalda apoyada contra la puerta, el arma en la mano, mirando fijamente a la oscuridad. No durmió esa noche. Se sentó, observó, escuchó, y comprendió que las advertencias de Eleanor habían sido completamente reales. Había gente que quería lo que había en esa casa. Gente que había estado esperando 70 ecos para tener la oportunidad de reclamarlo. Gente que veía a Maya como un obstáculo que había que eliminar, no como una persona con derechos y determinación. Pero a medida que la larga noche daba paso lentamente al amanecer, el miedo de Maya se transformó en otra cosa, determinación. Eleanor había protegido esa colección durante décadas. La había escondido, defendido y mantenido a salvo de gente como James Whitmore. Y ahora esa responsabilidad había pasado a Maya. Pensó en su ex marido, en cómo le había robado, traicionado su confianza y dejado sin nada. Pensó en todos los hombres de su vida que la habían subestimado, ignorado y dado por sentado que era débil porque era amable. Todos se equivocaban. Y James Whitmore estaba a punto de descubrirlo. Cuando por fin salió el sol y la luz inundó la sala circular, Maya se levantó, estiró sus músculos doloridos y tomó una decisión. No iba a ir. No iba a vender. No se iba a dejar intimidar, en amenazar para renunciar a lo que Eleanor le había confiado. Se iba a cuidar. Iba a lucrar. Y iba a prodigar esta colección con todo lo que tenía. Por primera vez en su vida, Maya Thornton tenía algo por lo que lucrar que era verdadero ensayo. Y nadie, en su ex marido, en ningún coleccionista misterioso, en nadie, se lo iba a quitar. A la mañana siguiente de la visita de James Whitmore, Maya condujo hasta Red Lodge con Harper, atado al asiento del copiloto, y una determinación ardiendo en su pecho que no había sentido en ecos. Había pasado las primeras horas del día revisando más diarios de Eleanor, reconstruyendo la historia de amenazas y intentos de robo de la colección que se había prolongado durante décadas. Eleanor lo había documentado todo, cada oferta, cada amenaza, cada persona que había venido a husmear por la propiedad. Y en nombre aparecía más que ningún otro, Whitmore. No James, sino su padre, Thomas Whitmore, que llevaba persiguiendo la colección de Eleanor desde 1953. El mismo hombre que Eleanor había mencionado en tus diarios. El que se hacía llamar coleccionista, pero que en realidad no era más que un ladrón con ropa cara al parecer. La obsesión había pasado de padres a hijos, como una especie de herencia retorcida. La primera parada de Maya fue la oficina del sheriff, un pequeño edificio de ladrillo en Main Street que parece no haber sido renovado desde 1970. El sheriff, un hombre de unos 50 ecos, con ojos amables y rostro curtido, se presentó como Robert Chun. Necesito denunciar una amenaza. Dio Maya, sentada frente a tu escritorio mientras Harper coloriba en una silla junto a la ventana. Un hombre llamado James Whitmore vino a mi propiedad anoche, después del anochecer, sin haber sido invitado. Nos amenazó a mí y a mi hija cuando me negué a hablar con él sobre la colección de mi tía abuela. La expresión del sheriff Chun pasó de la curiosidad a la preocupación. ¿Qué dio exactamente? Maya relató la conversación palabra por palabra. Lo había repasado tantas veces en su mente durante la noche de insomnio que cada detalle se había grabado en su memoria. Cuando terminó, el sheriff se recostó en su silla y suspiró.
Los Whitmore. Dio. Mi temia esto. Tu tia abuela, Eleanor. Tiene una orden de alejamiento contra Thomas Whitmore des 1996. La violó dos veces antes de morir. Finalmente en 2008. Esperaba que su hijo fuera más inteligente. ¿Sabes lo de la colección del centro comercial? Todo el mundo en la ciudad sabe que Eleanor Hartwick tenía algo valioso allí. Nadie sabía exactamente qué. Pero los Whitmore han estado rondando ese propeded como buitres durante 50 años. Thomas lo intentó todo. Demandas alegando que Eleanor había robado especímenes de la colección de su padre. Intentos de comprar el terreno y través de empresas ficticias. Incluso intentó reclamar algún tipo de derechos mineros. Eleanor le plantó cara en todas las ocasiones, pero le costó los gastos legales, las medidas de seguridad y el aislamiento. Pagó un precio por proteger lo que tenía. Maya sintió una fuerte conexión con Eleanor, esta mujer la que apenas conoce. Ambas se habían visto obligadas a luchar contra hombres que creían tener derecho a cuidarse con lo que no era suyo. ¿Qué puedo hacer? Preguntó Maya. Presenta una denuncia formal. Yo lo documentaré todo. Puedo aumentar las patrullas cerca de tu propiedad, pero ser sincero contigo, señorita Thornton. Somos un departamento pequeño, y tu casa está bastante alejada. Lo mejor que puedes hacer es instalar seguridad. Asegurate de no estar nunca sola allí y documenta todo. Si Whitmore vuelve, la mami inmediatamente. No tengo cobertura móvil allí. Entonces consiga un teléfono satelital. Puedo recomendar una empresa. No son baratos, pero dada la situación a la que se enfrenta, es necesario. Maya le dio las gracias y se marcó sintiéndose a la vez validada y aterrorizada. La amenaza era real, el peligro era real, y ella se enfrentaba a ello prácticamente sola, con una hija de 8 años que dependía de ella. Su siguiente parada fue la biblioteca, un hermoso edificio de piedra que parece llevar allí más de un siglo. La bibliotecaria, una mujer de unos 60 años con cabello plateado y mirada penetrante, se presentó como Margaret. Eres la sobrina nieta de Eleanor. Dio Margaret inmediatamente. He oído que habías legado. Siento mucho tu perdida. Eleanor era una mujer extraordinaria. ¿La conoces bien? Tan bien como cualquiera. Venía a la ciudad, quizás una vez al mes, a por provisions y libros. Hablábamos de geología, historia, las montañas. Tenía una mente brillante. Margaret hizo una pausa. También tenía enemigos. Supongo que ya has conocido a uno de ellos. James Whitmore vino a mi casa anoche. El rostro de Margaret se endureció. Por supuesto que sí. De tal palo tal astilla. Eleanor solía decir que los Whitmore representaban todo lo malo del coleccionismo. La codicia por encima del conocimiento. La propiedad por encima de la administración. El beneficio por encima de la conservación. Querían encerrar su colección en alguna cámara acorazada privada. Ella quería que se estudiara, se documentara y finalmente se donara instituciones donde pudiera educar a la gente. Encontró diarios, dio Maya. Cientos de ellos. Ella documentó todo lo relacionado con la colección, pero hay muchas cosas que no entiendo. Esperaba que tal vez la biblioteca tuviera recursos sobre geología, piedras preciosas y protecciones legales para colecciones como esta. Margaret sonrió. Tengo algo mejor. Sígueme. Levo en ella a una sala trasera marcada como archivo de historia local. Una vez dentro,
Seco una calle con la etiqueta Hartwick. Materials donados por Eleanor. Eleanor donó copias de algunas de sus investigations a la biblioteca. A partir de finales de la década de 1980. DOQ. Si le pasaba algo, quería que hubiera un registro público de su trabajo. Mapas. Estudios, fotografías de especímenes, incluso correspondencia con otros geólogos y conservadores de museos. Todo este aquí. Maya se quedó mirando las calles. Había 5 y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Eleanor se había estado preparando para esto, asegurándose de que su trabajo sobreviviera aunque le pasara algo. También esto. Dio Margaret, secando un sobresalado con el nombre de Maya. Eleanor lo trajo tras ecos. Dio, si alguna vez aparece alguien con tu nombre, se lo der. Maya tomó el sobre con manos temblorosas. Ella lo sabía. Sabía que yo vendría. Eleanor tenía una forma de ver las cosas con claridad. Entendía a las personas. Entendía cómo funcionaba el mundo. Sabía que los Witter no se detendrían. Sabía que quien que heredara la colección necesitaría ayuda. Margaret apretó la mano de Mía. No estés sola en esto. Esta ciudad puede ser pequeña, pero Eleanor es respetada aquí. Cuidamos de los nuestros, y ahora tú eres una de nosotros. Maya abrió el sobre más tarde. Sentada en su coche mientras Harper comía los sándwiches que habían comprado en la cafetería local. Dentro había otra carta con la característica letra de Eleanor. Querida Maya, si Margaret te ha dado esto, entonces has empezado a comprender lo que has heredado y lo que significa. La colección tiene un valor incalculable, pero no solo en dólares. Representa el conocimiento, la historia del oeste americano, contada a tribes de piedras que se formaron durante millones de años. Merece ser protegida, estudiada y, finalmente, compartida con el mundo. Pero sé que los Witter vendrán a por ella. Thomas intentó quitármela durante 43 años. Su hijo James intentará cuidártela a ti. Necesitarás ayuda, y yo me he encargado de conseguirla. Ponte en contacto con mi abogada, no con Richard Caldwell, que se encargó de la asociación, sino con mi abogada personal, Helena Reeves and Billings. Ella tiene los documentos que prepare, las protecciones legales que puso en marca los hechos. Ella lo sabe todo, y puede ayudarte a navegar por lo que se avecina. También necesitarás experiencia. La doctora Sarah Chun, de la Universidad Estatal de Montana, fue alumna mía hace 30 años. Ahora es una de las gemólogas más destacadas del país. Conoce la colección y ha aceptado ayudar a autentificarla y documentarla adecuadamente. Adjunto te envío su información de contacto. Por último, y lo más importante, confía en ti misma. Confía en tu instinto. La colección te eligió tanto como yo. La casa, el hilo, la forma en que las cosas se te revelaron. Nada de eso fue casualidad. Estabas destinada a ser su guardiana. No digas que nadie te convenza de lo contrario. Con fe en tu fuerza, Eleanor. Maya leyó la carta 2 veces. Luego miró la información de contacto que Eleanor había incluido. Números de teléfono, direcciones, notas detalladas sobre quiénes eran estas personas y cómo podían ayudar, incluso desde el más allá. Eleanor seguía protegiéndola, seguía luchando. Sacó su teléfono y llamó a Helena Reeves. Una voz profesional respondió, y Maya explicó quién era. Estaba esperando tu llamada. Dio Helena.
Eleanor crió un fondo fiduciario, específicamente para los gastos legales relacionados con la protección de la colección. Tienes $500,000 disponibles para abogados, seguridad, documentación, lo que necesites. Y antes de que te preocupes por los impuestos o las complicadas estructuras legales, Eleanor se encargó de todo eso gesticadas. La colección se encuentra en un fideicomiso educativo que pasa a ti como fideicomisaria, lo que significa importantes protecciones fiscales. $500,000. Amaya se la quebró la voz. Eleanor era minuciosa. Sabía que esto no sería fácil. Puedes venir mañana a Billings. Tenemos mucho que discutir. Hay documentos que debes firmar. Maya aceptó y colgó, con la cabeza dando vueltas. En menos de 24 horas, había pasado de estar aterrorizada, y sola a descubrir que tenía un abogado, financiación y un sistema de apoyo, que Eleanor había construido cuidadosamente durante décadas. A la mañana siguiente, Maya hizo el viaje de 2 horas a Billings con Harper. La oficina de Helena estaba en un edificio moderno del centro de la ciudad. Y la abogada era impresionante, de unos 50 años, con un traje elegante, el tipo de presencia que seguiría, que nunca había pedido un caso que le importara. Eleanor fue una de mis primeras clientes cuando empecé a ejercer en 1989. Explicó Helena mientras se sentaban en su sala de conferencias. Mi contrato específicamente para crear protecciones legales para la colección. Creamos el fideicomiso educativo. Presentemos la documentación entre todas las autoridades pertinentes y creamos un rastro documental que estable sin lugar a dudas que todos los especímenes de esa colección fueron adquiridos legalmente. James Whitmore dijo que algunos de los especímenes procedían de reclamaciones controvertidas. Helena sonrió con dureza. James Whitmore es un mentiroso. Su padre hizo las mismas afirmaciones durante décadas, y las rebatimos todas en los tribunales. La verdad es que los white tuvieron la oportunidad de adquirir muchos de estos especímenes, y decidieron no hacerlo porque no comprendían su valor. Eleanor sí lo comprendía. Tenía los conocimientos, la paciencia y la integridad necesarios para construir algo extraordinario. Los Whitmore simplemente están amargados por haber perdido su oportunidad. ¿Qué pasa ahora? Ahora pasamos a la ofensiva. Voy a solicitar una orden de alejamiento contra James Whitmore por sus amenazas. También voy a enviar cartas de cese y desistimiento a todos los coleccionistas y comerciantes que sabemos que han estado rondando esta propiedad. Y vamos a documentar y autentificar adecuadamente la colección para que no haya dudas sobre su precedencia o valor. Helena deslizó una gruesa carpeta por la mesa. Aquí está todo. Los documentos del fideicomiso. Las pólizas de seguro que Eleanor mantenía. Las cartas de los conservadores de museos en los que expresaban su interés en la eventual adquisición o préstamo de especímenes. Y los informes de autenticación de los hechos 80 y 90. Eleanor pasó 50 años construyendo un historial legal y científico inexpugnable. No estás empezando desde cero. Estás sobre los cimientos que ella construyó. Maya sintió que las lágrimas le corrían por la cara. ¿Por qué? ¿Por qué hizo todo esto por mí? Apenas me conoce. Te conoce mejor de lo que crees. Dijo Helena con delicadeza. Eleanor seguía de lejos a su familia. Sabía de tus dificultades, de la traición de tu ex marido, de lo mucho que habías trabajado para sobrevivir. Se veía a sí misma en ti, una mujer subestimada, ignorada, obligada a luchar por todo.
Queria dartlo cunati la habia dado ella. Apoyo, recursos, una forma de defenders. Pasaron 4 horas revisando documentos, formando papeles, y haciendo planes. Cuando Maya salió de la oficina de Helena, tenía una orden de alojamiento presentada. Una empresa de seguridad contrata para instalar cámaras y alarmas en la casa, y una cita programada con la Sera. Chun para comenzar el proceso de autenticación. También tenía algo más. Esperanza. Una esperanza real y tangible de que realmente podía hacerlo. De que podía prodigar lo que Eleanor había construido y, tal vez, solo tal vez, construir algo propio en el proceso. Pero esa esperanza se puso a prueba 2 días después, cuando Maya recibió una carta reenviada desde su antigua dirección en Denver. Era del abogado de su exmarido. Estimada señorita Thornton, nuestro cliente ha tenido conocimiento de que recientemente ha heredado propiedades y activos de considerable valor. Como tú sabes, el acuerdo de divorcio en este pendiente de aprobación definitiva. Nuestro cliente cree que tiene derecho al 50% de los activos adquiridos durante el matrimonio, lo que técnicamente incluye las herencias recibidas antes de que se finalice el divorcio. Estamos dispuestos a presentar una moción de emergencia para congelar todos los activos heredados, hasta que se produzca una división justa de los bienes matrimoniales. Maya leo la carta 3 veces, sintiendo como su IRA aumentaba cada vez más. Él se había enterado de alguna manera. Alguien le había hablado de la herencia, y ahora quería la mitad de lo que Eleanor había tardado 70 años en construir. La mitad de lo que se había ocultado, protegido y confiado específicamente a Maya. Llamó a Helena inmediatamente, con las manos temblando tanto, contó que apenas podía sostener el teléfono. Respira. Dio Helena con calma, después de que Maya le leyera la carta. Esto era de esperar. Los parecidos siempre aparecen cuando hay algo que levarse. Pero hay algo que él no sabe. Técnicamente, la herencia no es tuya. Eres la fideicomisaria de un fideicomiso educativo. No eres la propietaria de la colección, sino que la gestionas en nombre del fideicomiso. No hay nada que él pueda reclamar. ¿Estás segura? Totalmente segura. Eleanor lo estableció específicamente para proteger contra este tipo de reclamaciones. Tu ex-marido no tiene ningún derecho. Presentaremos una respuesta dando eso claro. Y si quiere seguir adelante, lo entraremos en gastos legales que no podrá pagar. Confía en mí, Maya, estás protegida. Pero la carta había sacudido algo en Maya. Durante 8 meses, había estado huyendo de la sombra de tu ex-marido, dejando que su traición la definiera, creyendo en cierto modo que se merece lo que había pasado. Ahora, con el legado de Eleanor en tus manos, comprendías que algo fundamental había cambiado. Ya no eras una víctima. Eras una guardiana, una fideicomisaria, alguien con un propósito, recursos y apoyo. Y habías dejado de ir. Esa noche, después de que Harper se dormira, Maya se sentó junto al fuego y comenzó a leer más diarios de Eleanor. Encontró una entrada de diciembre de 1998 que la dejó helada. Hoy me reuní con mi médico y recibí la confirmación de lo que sospechaba desde hacía meses. El cáncer ha vuelto. Esta vez es agresivo. Me dan 5 años como máximo. Tengo 70 años y he tenido una buena vida, aunque solitaria. Pero me encuentro pensando en el legado, en lo que pasará con la colección cuando yo ya no esté.
He establecido las protecciones legales, credo el fideicomiso, documentado to do. Pero ahora me doy cuenta de que no es suficiente. La colección necesita más que estructuras legales. Necesita una persona, alguien que la ame como yo, la he amado, que luch por ella como yo he luchado. Maya paso la pagina, con el corazón latiendo con fuerza. He estado pensando en mi familia, en mis sobrinas y sobrinos, a quienes apenas conozco. La mayoría de ellos no entenderían la colección. No apreciarían lo que representa. Pero hay una, mi sobrina Nita Maya. La vi dos veces cuando era pequeña, y en ambas ocasiones vi algo en ella. Curiosidad, determinación, rechazo aceptar respuestas fáciles. Hacía preguntas sobre las rocas que la enseñaba. Quería saber de dónde venían, cómo se habían formado. Tin el espíritu adecuado. He seguido su vida desde la distancia, a través de las tardes de Navidad de su madre, y los registros plicos. Está estudiando para ser profesora, y tiene 3 trabajos para pagar los estudios. Es el tipo de persona que no se rinde, que no toma el camino fácil. Si vivo otros 20 años, si sigo aquí cuando te seas mayor, y hayas vivido lo suficiente como para comprender lo que realmente significa prodigar algo, creo que te lo daría a ti. Pero tengo que prepararlo todo con cuidado. Crear los sistemas de apoyo que necesitarás, porque si tú los wider no se detendrán. Verán a una joven sola, y pensarán que es una presa fácil. Se equivocarán, pero ella necesitará ayuda para demostrarlo. Maya cerró el diario, y se quedó sentada en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Eleanor la había estado observando, creyendo en ella, preparándose para este momento durante 25 años. El peso de esa fe, de esa confianza, era casi insoportable. Pero también era transformador. Maya había pasado tanto tiempo creyendo que era una persona corriente, sin nada especial, alguien que solo necesitaba sobrevivir y cuidar de su hija. Pero Eleanor había visto algo más. Había creído que Maya era capaz de prodigar algo precioso, de plantar cara a personas poderosas que querían arrebatárselo. Quizá era hora de que Maya también empezara a creerlo. La semana siguiente trajo consigo una gran actividad. La Dra Sarah Chun Lego de la Universidad Estatal de Montana, con 2 estudiantes de posgrado y el equipo necesario para documentar y autentificar la colección. Pasó 3 días en la cámara subterránea, fotografiando, midiendo y realizando pruebas no invasivas. La tercera noche se sentó con Maya junto al fuego, con expresión seria. Esta colección, Dios hará lentamente, supera todo lo que había imaginado. He trabajado en importantes museos, colecciones privadas y departamentos de geología de universidades. Nunca había visto nada igual. El alcance, la calidad, la documentación. Eleanor creó algo que pertenece al Smithsonian. Varias piezas pertenecen al Smithsonian. Solo es Zafiro de Montana, el grande de la vitrina central, es el mejor ejemplar que he visto nunca. Podría valer $3 millones o más. Maya se sintió mereda. $3 millones por una piedra. Por esa piedra. Sí, toda la colección tiene un valor conservador de al menos $60 millones, quizá más. Algunos de estos ejemplares son únicos. Son científicamente significativos, históricamente importantes y espectacularmente hermosos. Eleanor dedicó su vida a reunir las joyas de la corona de la gemología estadounidense. ¿Qué debo hacer con ella?
Sarah la miró con seriedad. Y ese no es una decisión que debas tomar ahora mismo. La colección está segura, documentada y protegida, pero con el tiempo deberías considerar lo que Eleanor quería, que se estudiara, que la gente aprendiera de ella. Quizá un programa de préstamos y museos, quizá una eventual donación con tu nombre, para que puedas mantener cierto control. Pero eso es dentro de muchos ecos. Por ahora, solo protégela. Amala como lo hacía Eleanor. Deja que form parte de tu vida. Esa noche, Maya se quedó sola en la cámara subterránea, caminando entre las vitrinas con solo una linterna. Dando que el haz de luz captara y reflejara los especímenes que se habían formado durante millones de ecos en las profundidades de la tierra. Pensó en Eleanor, en los ecos de soledad que había pasado protegiendo esos tesoros, en el sacrificio que había supuesto enfrentarse a quienes querían apoderarse de ellos. Pensó en su propio viaje, en la traición y la pobreza, en la agotada lucha por la supervivencia, en conducir 1450 kilómetros impulsada por la esperanza y la desesperación, en abrir puertas heladas y descubrir que solo tal vez, había sido elegida para algo importante. A la mañana siguiente, Carol, de la gasolinera, apareció en la casa con comida fresca. Y detrás de ella venía un pequeño convoy, la bibliotecaria Margaret, el sheriff Chun, una mujer que se presentó como la directora de la Sociedad Histórica Local, y otros tres habitantes del pueblo que Maya nunca había visto. Hemos oído que quizá necesitas ayuda. Dio Carol simplemente. Eleanor era una de los nuestros, aunque fuera muy reservada. Y ahora también eres una de nosotros. No dejamos que los forasteros maltraten a nuestra gente. Pasarán el día ayudando a Maya a acondicionar la casa para el invierno, instalar el sistema de seguridad y limpiar la maleza del perímetro para mejorar la visibilidad. Trajeron comida, suministros y algo en más valioso, comunidad. Los witters se harían que el dinero y las amenazas les daran la victoria. Dio el sheriff Chun mientras trabajaban. Pero no entienden este pueblo. Llevamos 70 ecos protegiendo la privacidad de Eleanor. También protegeremos la tuya. Cuando se puso el sol, esos nuevos vecinos se dirigirán a casa. Maya se quedó de pie junto a la puerta redonda con Harper a su lado, viendo como las luces traseras desaparecen por la carretera de la montaña. Por primera vez desde que su exmarido se marcó, por primera vez desde que su mundo se derrumbó, Maya no se sintió sola. Se sintió rodeada, apoyada, querida. Se sintió como alguien a quien valía la pena proteger, y por quien valía la pena luchar. Esa noche escribió una carta, una que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir. Querida Eleanor, estoy empezando a comprender lo que hiciste, lo que sacrificaste, lo que construiste. Estoy empezando a ver por qué me elegiste, aunque todavía no me siento digna de ello. Pero te prometo esto, no dejaré que me lo quiten. No dejaré que los Whitmore, mi exmarido, y nadie más destruyan lo que te pasas toda tu vida protegiendo. Lucharé como ti me enseñaste luchar, con documentación, con la verdad y con el apoyo de personas que se harían en algo más importante que el beneficio económico. Gracias por ver en mí algo que yo no podía ver. Gracias por creer que lo suficientemente fuerte para ello. Espero demostrar que tenías razón. Con cariño, Maya. Dobló la carta y la guardó en uno de los diarios vacíos de Eleanor.
accediendo su propia voz a la documentación que les sobreviviría a ambas. Porque Maya comprendía ahora que no se trataba solo de piedras preciosas o dinero, en asegurar de la seguridad para ella y Harper. Se trataba del legado, de las mujeres que se negaban a ser silenciadas o despejadas, de proteger la belleza y el conocimiento de aquellos que los encerrarían, violave para su propio beneficio egoísta. Eleanor había luchado y esa batalla durante 70 años. Ahora era el turno de Maya, y ella estaba preparada. La orden de alejamiento contra James Whitmore fue aprobada en una semana. Pero Maya sabía que eso no lo detendría. Los hombres como James no respetaban los límites. Legales, respetaban el poder. Y en su mundo, el poder provenía del dinero, las conexiones y la voluntad de jugar sucio. Pero Maya estaba aprendiendo a jugar un juego diferente. No en el que el poder provenía de la documentación, el apoyo de la comunidad y el tipo de determinación obstinada que había mantenido a Eleanor luchando durante 70 años. El enfrentamiento se produjo en una fría mañana de finales de abril, exactamente 3 semanas después de que Maya abriera por primera vez las puertas congeladas. Estaba en la cámara subterránea con la Chara Chon y sus estudiantes de posgrado, fotografiando un espécimen particularmente notable de Ágata de Montana. Cuando la alarma de seguridad que Helena había instalado comenzó a sonar, el corazón de Maya se detuvo. Harper estaba arriba, en la sala principal, haciendo los deberes en la mesa. Corrió hacia las escaleras de piedra, subiéndolas de dos en dos, con la Chon justo detrás de ella. Cuando irrumpieron en la sala circular, Harper estaba pegado a la pared del fondo, con los ojos muy abiertos por el miedo. Fuera de las ventanas redondas, Maya podía ver 3 SUV negros aparcados en el claro y de pie en la puerta, golpeando con tanta fuerza que la madera temblaba. Estaba James Whitmore. «Sé que estás ahí, Maya», gritó, con la misma falsa amabilidad que la había hablado antes. «Tenemos que hablar. Tengo documentos que prueben que varios especímenes de tu colección fueron extraídos ilegalmente de terrenos federales. La Oficina de Gestión de Tierras está muy interesada en este asunto. Puedes hablar conmigo ahora, ligar un acuerdo razonable, o puedes hablar con los investigadores federales más tarde. T decides». Las manos de Maya temblaban, pero no por miedo. Con rabia, sacó el teléfono satelital que el sheriff Chon le había ayudado a conseguir, y marcó su número mientras caminaba hacia la puerta. No lo abrió, no lo desbloqueó, solo llamó atrás de la pesada madera. La Oficina de Administración de Tierras no tiene ningún interés en esta colección, porque todos los especímenes se adquirieron legalmente con la documentación adecuada. Tengo 43 acres de recibos, permisos y correspondencia que lo demuestran. Pero sabes que los investigadores federales están interesados en los hombres que violan las órdenes de alejamiento y hacen declaraciones falsas a las fuerzas del orden. El sheriff Chon está de camino. Te sugiero que te vayas antes de que ligue. Estás cometiendo un error. Dio James. Y ahora la falsa amabilidad había desaparecido. No eres más que una madre soltera sin dinero que ha tenido suerte. No tienes ni idea de a que te enfrentas. Mi familia lleva 4 generaciones coleccionando. Tenemos recursos, contactos, abogados que hacen que tu pequeño abogado de pueblo parezca una broma. No puedes ganar esto. Ya lo he hecho. Dio Maya,
sorprendida por lo firme que era su voz. Eleanor se pasó 70 ecos venciendo a tu padre. Tengo su documentación, su equipo legal, y algo que de familia nunca tuvo. Respeto real por lo que representan estos especímenes. No son trofeos para que los guards biolave en una cámara acorazada. Son tesoros científicos que merecen ser estudiados y compartidos. Ingenua, espero James. ¿Crees que a alguien le importa la ciencia? Se trata de dinero, de propiedad, de poder, y no tienes nada de eso. En realidad, intervino la Traicionada, acercándose a Maya. Ella cuenta con el apoyo total del Departamento de Geología de la Universidad Estatal de Montana, la División de Mineralogía del Instituto Smithsonian y el Instituto Gemológico de América. Y los que he contactado para hablarles de esta colección. Estamos preparados para hacer pública su existencia y el extraordinario legado de Eleanor Hardwick. Estoy bastante segura de que la cobertura de la prensa te dificultará mucho hacer cualquier afirmación que no sea inmediatamente escrutada por personas que realmente saben de lo que están hablando. Maya oyo motors en la distancia. El coche patrulla del sheriff John apareció entre los árboles, seguido de otros dos vehículos. El sheriff salió lentamente, con la mano apoyada casualmente en el cinturón, cerca de su arma, y se dirigió hacia los todoterreno. James Whitmore gritó: «Estás infringiendo una orden de alejamiento. Tienes dos opciones. Vete ahora y lo considerar una advertencia, o rechazarlo y te arrestar por allanamiento y acoso. Las cámaras lo están grabando todo. Por cierto, el sistema de seguridad que la señorita Thornton instaló la semana pasada es muy completo». James se quedó paralizado durante un largo momento. Maya podía ver el cálculo en su rostro, el sopsar de opciones. Finalmente, se dio la vuelta y regresó a su todoterreno sin decir otra palabra. Los tres vehículos se alejaron lentamente, deliberadamente, asegurándose de que Maya entendiera que esto no había terminado. Pero cuando el polvo se asentó y el silencio volvió al claro de la montana, Maya se dio cuenta de algo fundamental. Había mantenido su postura. Había plantado cara al mismo hombre que había aterrorizado a Eleanor durante décadas. Y había ganado, no con violencia ni amenazas, sino con preparación, apoyo y la absoluta certeza de que estaba protegiendo algo importante. El sheriff Chun se acercó a la puerta, y Maya la abrió con manos temblorosas. ¿Estás bien?, preguntó él. Sí, respondió Maya, y lo decía en serio. Estamos bien. Bien, porque esa grabación irá directamente al fiscal del condado. Whitmore acaba de cometer error muy caro, violando una orden de alejamiento ante la cámara y prefiriendo amenazas. Ahora todo está documentado. Tus abogados lo van a tener muy difícil para explicar esto. Después de que el sheriff se marcara, Maya se dejó caer sobre la mesa y abrazó a Harper. Su hija temblaba pero intentaba ser valiente, como hacen los niños de 8 años cuando tienen miedo pero no quieren demostrarlo. Tenía mucho miedo, mamá, susurró Harper. Ese hombre sonaba muy malvado. Lo sé, carico, pero ya se ha ido. Why no vi a volver? ¿Cómo lo sabes? Porque no estamos solos. Tenemos amigos, gente que se preocupa por nosotros, gente que cree que lo que protegemos es importante, y eso nos hace más fuertes que él. Esa noche, después de que Harper se dormir por fin, Maya se sentó con la drosera junto al fuego.
La profesora había decidido quedarse unos días más, preocupada por la seguridad de Maya, y con ganas de terminar de documentar la colección. Lo manejaste muy bien. Dios Sarah. La mayoría de la gente se habría derrumbado bajo ese tipo de presión. He tenido práctica. Dio Maya en voz baja. Mi ex marido pasó meses haciendo sentir impotent, sin valor. Como si no fuera nada sin él. Lo creí durante un tiempo. Pero ahora, aquí, sabiendo lo que Eleanor construyó, sabiendo que me eligió a mí para protegerlo, me di cuenta de que él estaba equivocado. Nunca fui impotente. Simplemente no había encontrado mi propósito. ¿Qué harás con la colección a largo plazo? Preguntó Sarah. Maya levaba días pensando en esa pregunta. Dando vueltas mientras trabajaba, mientras jugaba con Harper, mientras caminaba por la cámara subterránea, tocando especímenes más antiguos que la civilización humana. Quiero creer algo de lo que Eleanor se sintiera orgullosa. Dio Maya lentamente. No una colección privada bio-lave, en hay una simple donación a algún museo, donde se perdería en el mes. Quiero construir un centro educativo aquí en esta propiedad. Un lugar donde los estudiantes pueden venir a aprender, donde los investigadores pueden estudiar, donde el público puede ver lo que Eleanor pasó su vida protegiendo. Quiero que sea un lugar vivo, activo, significativo. Los ojos de Sarah se iluminaron. Una estación de investigación y un museo combinados con la documentación de Eleanor. Los especímenes en sí, esta ubicación, podría ser increíble. El estado de Montana se asociaría contigo, proporcionaría supervisión académica, ayudaría con la financiación y la programación. Esto podría ser un modelo de cómo las colecciones privadas pasan a ser de beneficio público. Levaría ecos. Dio Maya. Las mayores cosas siempre lo hacen, pero ahora tienes tiempo. Tienes recursos. Tienes una comunidad que te apoya, y tienes una colección que merece ser compartida con el mundo. Maya miró a su alrededor, a las paredes de piedra, y las vigas de madera de la sala circular, a la puerta redonda que le había parecido tan extraña hacía solo unas semanas, pero que ahora le hacía sentir como en casa. Eleanor vivió aislada para proteger esto. No quiero que esa siga siendo la historia. Quiero que la historia trate de lo que sucede cuando abres las puertas, cuando dejas entrar a la gente, cuando compartes algo hermoso en lugar de ocultarlo. La batalla legal con su ex marido llegó a su punto álgido 2 semanas después. Helena había presentado una respuesta exhaustiva a sus reclamaciones, documentando con minucioso detalle, porque la herencia no estaba sujeta a la división de los bienes gananciales. La estructura del fideicomiso, el momento, el lenguaje específico del testamento de Eleanor. Todo ello creó un caso irrefutable en el que el ex marido de Maya no tenía ninguna posibilidad. Pero él siguió adelante de todos modos, contratando a un costoso abogado de Denver, que presentó una moción tras otra, tratando de encontrar algún ángulo, alguna ventaja. Le costó miles de dólares, dinero que Maya sabía que él no tenía. Dinero que probablemente estaba pidiendo prestado o robando a otra persona de la vista, se celebró en Billings un martes por la mañana, a principios de mayo. Maya se sentó a la mesa con Helena, con las manos fuertemente entrelazadas, viendo como tu ex marido entraba en la sala del tribunal con su abogado como si yo hubiera ganado. Parecía más delgado de lo que ella recordaba, con el rostro demacrado y el costoso traje colgando holgado sobre su esquelético cuerpo.
Por un momento, me sintió algo parecido a la estima. Pero entonces recuerdo la duda que él te había dado. Las noches en las que te habías trabajado en 3 empleos, mientras él se gastaba los ahorros de ambos en fiestas. La forma en que había abandonado a Harper sin mirar atrás, y la lástima se evaporó. Tu abogado presentó un apasionado argumento sobre la justicia, sobre cómo Maya no podía beneficiarse de una herencia mientras tu ex marido sufría, sobre cómo el momento de la herencia era sospechoso. La respuesta de Helena fue quirúrgica. Presentó los documentos del fideicomiso que demostraban que la colección había estado en fideicomiso desde 1989, décadas antes de que Maya conociera a tu ex marido. Presentó el testamento de Eleanor, presentado hace 23 ecos, en el que se nombraba explícitamente a Maya como fideicomisaria. Presentó documentación de todos los intentos que tu ex marido había hecho para robar, ocultar o malgastar los bienes matrimoniales durante su matrimonio, su señoría. Dio Helena, con voz tranquila y devastadora. El señor Thornton está intentando reclamar unentiers en una propiedad específicamente estructurada para estar protegida precisamente de este tipo de reclamaciones oportunistas. Abandonó a su esposa y hija, robó sus ahorros, destruyó su crédito, y ahora quiere beneficiarse de una herencia que le dejó una mujer que quería específicamente ayudar a las víctimas de traición financiera. La ley es inequívoca en este caso. No tiene ningún derecho, ninguno. La jueza, una mujer de unos 60 años con el pelo gris acero, y sin paciencia para tonterías, tardó menos de 10 minutos en deliberar. La moción del señor Thornton se deniega en su totalidad. La herencia en cuestión se encuentra en un fideicomiso educativo, del que la señorita Thornton es la fideicomisaria, no la propietaria. Ella no tiene ningún interés personal en la propiedad que pueda ser objeto de división de bienes conyugales. Además, este tribunal considera que el intento del señor Thornton de reclamar un interés en esta herencia es frívolo y potencialmente acosador. Si presenta más mociones sobre este asunto, este tribunal considerará la posibilidad de imponer sanciones. Hemos terminado. Maya sintió que algo se desprendía en su pecho, algo que había estado apretado desde el día en que su ex marido se marcó. No era exactamente perdón, pero era liberación. Ya no tenía que temer, no tenía que preocuparse de que él le quitara lo que había construido. Él no tenía poder sobre ella. Ahora, al salir de la sala, su ex marido intentó llamar su atención, intentó decir algo, pero Maya pasó junto a él sin mirarlo. No merece su tiempo. Nunca lo había merecido. Afuera, bajo el brillante sol de mayo, Harper esperaba con Carol, la empleada de la gasolinera, que los había lavado a Billings. Cuando Harper vio el rostro de Maya, corrió hacia ella. ¿Hemos ganado, mamá? Sí, carico, dijo Maya, levantando a su hija en brazos. Hemos ganado. Durante los 3 meses siguientes, la vida de Maya se transformó de una manera que ella no habría podido imaginar. El fideicomiso educativo le proporciona un salario por su trabajo como conservadora y administradora del sitio, suficiente para que ya no tuviera que trabajar en 3 empleos, suficiente para que pudiera respirar. Contrató a unos operarios para rever la casa adecuadamente, instalando calefacción, aire acondicionado y fontanería modernos, pero conservando el carácter único que Eleanor había incorporado a cada pared curva y ventana redonda. Convirtió la segunda cámara subterránea,
la que había sido el laboratorio de Eleanor, en un espacio de investigación funcional, al que podían acudir científicos de la Universidad Estatal de Montana y otras universidades para estudiar la colección. La dracera Sean se convirtió en la directora académica, supervisando los proyectos de investigación y creando programas educativos. La cámara subterránea principal permaneció tal y como Eleanor la había dado, una impresionante muestra de maravillas geológicas. Pero Maya acadio placas que contaban la historia de Eleanor, explicando cómo una mujer decidida había reunido la colección más completa de piedras preciosas americanas a lo largo de décadas de cuidadoso trabajo, experiencia científica y dedicación inquebrantable. En agosto, estaban listos para una apertura preliminar. Todavía no se hizo un gran anuncio público, solo se invitó a la comunidad científica, a los museos y a las universidades. La respuesta abrumó a Maya. Investigadores de todo el país acudieron para estudiar especímenes sobre los que solo habían leído en los artículos publicados por Eleanor. Los conservadores de museos hicieron ofertas para préstamos a largo plazo. Los estudiantes de posgrado solicitaron residencias en el lugar. La ciudad de Red Lodge acogió el proyecto por completo. Las empresas locales comenzaron a anunciarse como puertas de entrada a la colección Hartwick. La Sociedad Histórica creó exposiciones sobre la vida de Eleanor. Incluso la gasolinera de Carroll comenzó a vender postales con fotos de la casa hobbit y su extraordinario contenido. Una tarde a finales de septiembre, mientras los álamos se tenían de dorado y la primera nieve cubría las cimas de las montañas, Maya se sentó en la ladera sobre la casa con Harper. Debajo de ellas, la estructura circular de piedra parece sacada de ensueño, con el humo saliendo de la chimenea y la cálida luz velando desde las ventanas redondas. ¿Te gusta vivir aquí? Le preguntó Maya a su hija. Me encanta. Respondió Harper inmediatamente. Ahora tengo mi propia habitación y amigos en la escuela. Y Carol me enseñó a identificar el cuarzo. ¿Sabías que hay como si hay en tipos diferentes? Maya sonrió. De hecho, sí lo sabía. Mamá, ¿puedo preguntar algo? Siempre. Eres feliz. ¿Ahora? ¿De verdad? ¿No solo fingiendo? Maya pensó seriamente en la pregunta. Pensó en la mujer que había sido 8 meses atrás agotada, aterrorizada y ahogada en dudas. Pensó en el viaje a Montana, con todas sus pertenencias en bolsas de basura. Pensó en abrir aquellas puertas heladas y descubrir el legado de Eleanor. Sí, carico, dio en voz baja, soy muy feliz. Más feliz de lo que he sido en mucho tiempo. Por las rocas, por muchas cosas. Porque ahora tenemos un hogar, porque estamos a salvo. Porque puedo hacer un trabajo que importa. Pero sobre todo, porque he aprendido algo importante. Que soy más fuerte de lo que pensaba. Que no necesito a nadie más para sentirme completa o valiosa. Que puedo proteger algo precioso o construir algo significativo. Y no tengo que hacerlo sola. Harper se apoyó en el hombro de su madre. Siempre supe que eres fuerte. Incluso cuando estabas cansada todo el tiempo y preocupada por el dinero, nunca me abandonaste. Los ojos de Maya se llenaron de lágrimas. Nunca lo haré, carico, pase lo que pase. La inauguración oficial del Centro de Investigación y Colección Educativa Eleanor Hartwick tuvo lugar en una fresca mañana de octubre, exactamente 6 meses después de que Maya abriera por primera vez las puertas congeladas. Asistieron más de 200 personas, científicos, educadores, profesionales de museos, y
Lo más importante, la gente de Red Lodge, que había apoyado a Maya desde el principio. El sheriff Chun pronunció un discurso sobre el legado de Eleanor y su importancia para la comunidad. La drosera Chun habló sobre la importancia científica de la colección. Margaret, de la biblioteca, habló sobre la dedicación de Eleanor al conocimiento y la educación. Luego fue el turno de Maya. Se subió al estrado instalado en él. Claro frente a la casa hobbit, miró a los rostros que se habían vuelto familiares y queridos. Y trató de encontrar las palabras para expresar lo que había significado este viaje. Hace 6 meses, comenzó, con una voz más fuerte de lo que esperaba. Estaba arruinada, agitada, y apenas sobrevivía. Me había traicionado alguien en quien confiaba. Me había cuidado sin nada más que dudas, y una hija que dependía de mí. Cuando recibí la carta sobre la herencia de esta propiedad, pensé que tal vez era una oportunidad para vender algo y recuperar. Nunca imaginé que cambiaría toda mi vida. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Eleanor Hartwick pasó 70 años produciendo esta colección, luchando contra quienes querían quedarse con ella, viviendo aislada para mantenerla a salvo. Podría haber vendido cualquiera de estos especímenes y haber vivido cómodamente el resto de su vida. Pero no lo hizo porque entendía que hay cosas que valen más que el dinero. El conocimiento merece ser protegido. La belleza merece ser preservada. Vale la pena luchar por el legado. Maya miró a Harper, que estaba con Carol en la primera fila, radiante de orgullo. Eleanor me dio más que piedras preciosas y propiedades. Me dio la prueba de que la determinación de una mujer puede crear algo que perdura, que importa, que cambia vidas. Me dio una joya de ruta sobre cómo plantar cara a las personas que quieren quedarse con lo que no es suyo. Me dio el valor para creer que era lo suficientemente fuerte como para hacerlo. Su voz se quebró ligeramente, pero siguió adelante. Este centro no se trata solo de piedras, aunque las piedras son bastante increíbles. Se trata de lo que es posible cuando te niegas a rendirte. Cuando construyes un equipo de personas que se harían algo más grande que ellas mismas. Cuando honras el pasado mientras crees algo nuevo. Eleanor protegió esta colección sola durante 70 años. Ahora podemos compartirla con el mundo juntos. Los aplausos fueron cálidos y sinceros. Y cuando Maya bajó del estrado, se vio rodeada de gente que la felicitaba. La hacía preguntas y compartía sus propias historias de lucha y transformación. Pero el momento más significativo llegó más tarde, cuando la multitud se había dispersado y el sol se ponía. Maya se quedó sola en la cámara subterránea, caminando entre las vitrinas por Yule.